وراح يكون 75 ل 80 سؤال الامتحان. اوكي تمام. طيب هاي زي question bank عندي بجيب منه أسئلة. اوكي سو أنا بدي أفرجيكم بعض الأسئلة اللي بتيجي. طيب شو هاي اقرأوا طالعة الصورة عندكم؟ طالع دكتور. Okay, following thyroidectomy, our patient complains of tingling in her hands and muscle cramps. Please answer the following. شو الساينز هاي اللي شايفينها انتو؟ Fustic sign. Okay, so chovistic and ايش؟ sign. اوكي هاي لازم تعرفوا اول اشي شو why do we develop hypocalcemia after thyroidectomy. شو ال possible causes of hypocalcemia following thyroidectomy? Parathyroid gland injury. so اول اشي ممكن يكون removal of the parathyroid glands او ايش؟ كالسيتونين. لا أو إسكيميا للباراثايرويد جلاندز. من وين البلد سبلاي للباراثايرويد جلاندز بيكون؟ superior and inferior thyroid arteries. So I'm not هاي brainstorming ما راح أقول لكم كل شيء، أنا بس راح أحكي لكم أفكار. أوكي لأنه هاي هذا واحد من الكويستشن بانكس اللي بجيب منه أسئلة. فاهمين علي كيف؟ So أول شيء you need to know what is the most common mechanism of why does hypocalcemia develop following thyroid surgery. شو ال possibilities, شو ال signs, and how do you treat it. Okay, and why does it why do the patient develop like chovistic sign. Okay, ليش يعني بتصير chovistic sign، ليش بتصير trousseau sign. Okay, you need to know these things. ما راح أحكي أكثر من هيك. طيب واضحة؟ دكتور واضحة. طيب هاي الأشياء اللي حكيت لكم إياها ضروري أنتوا تدوروا عليها. هذا المريض شو هذا اللي شايفينه بالصورة؟ هذا مريض presents with recurrent discharge. Okay, recurrent perianal discharge. We did this operation for him. What's the possible cause of this anal discharge? Fistula. Perianal fistula. ممتاز. How do you classify perianal fistulas? According to the location between the intersphincteric and extrasphincteric. intersphincteric أو extrasphincteric, transsphincteric أو suprasphincteric. وشو كمان؟ يعني we can classify high or low. high or صح ولا لا؟ so high or low. طيب متى بنعمل سيتون؟ بنحط سيتون if it's low. if it's high. okay if it's high. why? because بدناش نعمل كتلة للسفنكتر ويصير عنده المريض شو incontinence. so this is a seton. okay هاي العملية is a seton. هاي حاطينه ورابطينه برا. we use this for high fistulas. طيب شو في رول بالبيريانال fistulas اسمها Gutsal's rule. سامعين فيها؟ يس دكتور انه حسب اذا البرينال فيشلا لقدام او ورا and where is it gonna open into the inside. Okay, so you need to know. بس انا صراحة مش متذكرها بالكامل. لازم تتذكروها لانه هاي الصور انا بجيب عليها اسئلة. فاهمين علي؟ يعني اكثر من هيك مساعدة ما بقدر احكي لكم. دكتور اللي قدام they drain radially صح؟ I'm not going. You go and find out baby. You go and find out. Okay.
So you need to know الاناتومي الستراكشرز هذولا شو يعني. ممكن اجيب نفس الصورة هاي واجيب لكم سهم what's this and ممكن اجيب شو هاي العملية. اوكي so this is very important. الانال conditions لازم تعرفوهم. اوكي so الاناتومي كمان هاي صورة بالضبط من principles of practice of surgery اللي عندكم على الدرايف. طيب هاي شو اللي شايفينه هنا؟ Diverticulosis. بالضبط diverticulosis. طيب شو ال possible classification of diverticular disease؟ أعطوني classification. Diverticulosis. ممتاز true and false. هاي واحدة. شو كمان؟ Congenital or acquired. Congenital and acquired. Excellent. شو كمان؟ دكتور ممكن نحكي diverticulosis, diverticular disease أو Complicated and diverticulitis. uncomplicated. ممتاز. شو كمان؟ ممكن تكون mesenteric and anti-mesenteric. فأنتوا عادة diverticular وين بتكون؟ على الميزنتريك ولا الانتي-mesenteric border؟ فهذا السؤال بتروحوا بتفرقوا. mesenteric side or anti-mesenteric. this is very important to know because يعني أنا لو محلكم بعمل table أفرق between Michel's diverticulum و colonic sigmoid diverticulae in terms is it true or false, is it congenital or acquired, what are the possible complications in each one. okay لأنه ال complications sometimes are يعني بيفرقوا شوي between each other. شو ال possible complications of diverticulitis. So diverticulitis ممتاز. Obstruction, strangulation. hemorrhage. okay واحدة من ال causes of massive lower GI bleeding. ممكن perforation. Inflammatory benign stricture formation leading to intestinal obstruction. So they can lead to benign strictures, بين قوسين inflammatory strictures, and this can lead to intestinal obstruction. طيب. Doctor, I have a question. What do you mean by mesenteric or anti-mesenteric border and where they form? Okay, the mesenteric border is where the blood vessels enter the bowel. Okay, على mesenteric side. Okay, the anti-mesenteric is the contralateral side. محل يعني العكس الاريا اللي بيكون فيها البلد سبلاي. Okay. يعني الميزنتريك من ورا الكولون يعني والانتي-mesenteric من قدام. لا على سوري on the sides من جوا. ايوه خلاص عرفت من وين blood vessels enter. اوكي I get it. طيب هلا الاشي الثاني بدكم تعرفوا is this a barium enema, barium swallow, barium follow through. بدكم تفرقوا between هذول لانه الباريوم contrast ممكن تكون barium swallow, barium follow through, barium enema. So بدكم تفرقوا بالايمجز. The best thing is to go to Google images and check what's the difference between barium swallow, barium enema and barium follow through. تمام. طيب هذا patient is a 75-year-old gentleman presented to any department with a new onset low back pain and hypotension, and he had underwent extensive investigations which revealed the following pathology. شو هذا المريض عنده؟ Abdominal aortic aneurysm. Okay, so he has an abdominal aortic aneurysm. طيب, do you think it's complicated or uncomplicated aneurysm?
يعني asymptomatic or symptomatic. Symptomatic. طيب شو symptoms of abdominal aortic aneurysms؟ صار عنده low hypotension وعنده low back So pain. أول شيء symptoms, they can have low back pain, okay? They can present with perforation, rupture يعني rupture of the aneurysm and leak with hypotension. They can present with ischemia due to distal embolization. They can present with compression on nearby structures. يعني femoral artery aneurysm ممكن يعمل compression على الفيمورال vein ويعمل لك DVT. فاهمين علي كيف؟ So compression on nearby structures. Distal embolization, rupture. So they can present with life-threatening. So this patient has new onset low back pain and hypotension. فهاي مع aneurysm is rupture until proven otherwise. Okay? إذا واحد عنده hypotension with low back pain and he's known to have an aneurysm, this is a rupture until proven otherwise. تمام؟ طيب شو كمان شايفين بالصورة؟ في embolization هون أو شيء لأنه في شيء منتفخ bulging. So this is an infrarenal abdominal aortic aneurysm يعني below the renal arteries وفي عنا right common iliac artery aneurysm. This is the internal iliac artery. This is the external iliac artery. Okay, so we have also a dilatation of the right common iliac artery. واضحة؟ فاهمين علي؟ دكتور. في بالاكسترنال إلياك أنيوريزم. دكتور. هلا شو هذا الايمج اللي احنا عاملينه هون؟ شو what's this? This is called a catheter angiogram. هاي catheter angiogram وهذا الكاثيتر اسمه pig tail لأنه لاحظوا كيف من فوق شكله زي ذيل الخنزير. Okay, so it's called a pig tail catheter. So high is an angiogram. So this is an angiogram with a pigtail catheter inside the aorta to do imaging. واضحة هيك؟ واضحة دكتور. نعم دكتور. طيب لو جاكوا أسئلة زي هيك تعرفوا تجاوبوا؟ إن شاء الله. So what's this investigation? Ankle brachial pressure index. طيب الانكل brachial pressure index when it's falsely high readings, when متى بيكونوا false high readings? Diabetes. بتجاوبوا in patients with calcified vessels like in diabetic patients and in end-stage renal disease. So in end-stage renal disease and in diabetic patients بيكون عندهم إيش hardening and calcification in the vessels and therefore إيش بتلاقي ال ABPI readings are falsely high. طيب بناخذ ال blood pressure in both arms. طيب ليش بناخذ ال blood pressure in both arms؟ عشان ناخذ ال highest value دكتور. بالضبط ال highest value. طيب ليش why is it important؟ لأنه patients with peripheral arterial disease can have also disease in the subclavian artery or can have a false low blood pressure reading on one side. So the most important thing in patients with peripheral arterial disease to check blood pressure on both sides لأنه ممكن يكون عندهم subclavian artery stenosis or false low reading on one side which will underestimate the problem. So that's why you have to check the blood pressure on both sides. طيب اياها بتاخذ pressure تاعت الدورساليس بيلس ولا posterior tibial artery؟ The highest recording value. بالضبط the highest. لازم تعرفوا how to do an ankle brachial pressure index. لازم تعرفوا شو هم ال ranges ال normal وال abnormal when is it considered critical limb ischemia
When is it considered intermittent claudication? وشو normal waveform? Normal arterial waveform. Is it biphasic, monophasic, or triphasic? Triphasic. Triphasic. Biphasic indicates moderate disease, and monophasic indicates severe disease. تمام؟ تمام دكتور. ناقشتوا هاي الأشياء قبل، يعني يعني مفيدة هذا الإشي اللي بنحكي لكم إياه، ولا نعطي محاضرة؟ لا دكتور مفيد. لا دكتور هيك أحسن. أوكي. So هذا البيشنت presented with a chronic ulcer. شايفين عنده شو هذا الألسر اللي شايفينه هون؟ فينس دكتور. ممتاز. طيب ليش فينس ألسر؟ It's on the medial aspect of the leg. أول إشي بتجاوب اللوكيشن. So it's located around the medial malleolus in the gaiters area. أوكي هاي واحدة. So location إيش؟ shallow ulcer with irregular edges الجهة الثانية دكتور. يعني shallow ulcer ولا مش shallow هاي it does not give you an indication about the type of the ulcer. غير هيك كمان شو إشي ثاني؟ شايفين darkening in the skin evidence. Hyperpigmentation. Yes, hyperpigmentation, lipodermatosclerosis, venous eczema. أنا حاطونه معلم هون على المريض على إشي، هاي بدي أعمل له عملية. شو هذا التعليم هون؟ Varicose vein. So this is the long saphenous vein. أنا مصوره ultrasound ومحدد long saphenous vein. Okay, so this patient has incompetence in the long saphenous vein, which led to chronic venous insufficiency and venous ulceration. هلا متى بصير عندنا الفينس ulcers؟ يا عندنا incompetence بالفين، يا عندنا ايش؟ occlusion. So either due to valvular incompetence أو valvular obstruction due to deep vein thrombosis أو post-phlebitic syndrome. طيب هذا الألسر صار له 4 سنين مش راضي يطيب. What treatment do we do for these ulcers? The most important treatment. شباب سامعيني؟ دكتور بدنا نغير له، نعمل له limb elevation ونلبسه stockings. Okay, so the most important thing is compression therapy. Compression, إنه نعمل له compression. So 4-layer compression, leg elevation. Then we investigate the deep and superficial systems and see if we can help this patient with an operation. Okay, so the most important thing is what? Compression. Okay, نلف إجره نعمل compression عليها. طيب هلا هذا الألسر did not heal despite compression وكل شيء عملناه, and it progressed to the ulcer on the left side. شو بتفكروا لما بيكون عندك chronic ulcer and it got worse? What should you... Marjolin. Excellent. So you should rule out a Marjolin's ulcer. هلا المارجولينز ulcer لاحظوا كيف it bleeds easily, it's red, fleshy. يعني الكاركترستكس تاعته هذا إذا بتصيبه it bleeds على السريع. So it's hypervascular. So you have to rule Marjolin's ulcer. So what do you do? Skin biopsy. So you take a biopsy of the ulcer in order to make sure that there's no malignant transformation in that ulcer. مليح؟ So المطلوب منكم تعرفوا what are the characteristics of venous ulcers, how what is the pathophysiology. لأنه هذول الصور ما عليهم أسئلة، مش حاطن السؤال بعدني، بس ممكن أجيب لكم صورة على هاي
احط لكم اسئله على هاي الصوره نفسها. الاشي الثاني لازم تعرفوا what is the pathophysiology behind chronic venous insufficiency. Best treatment or the initial treatment is compression therapy. طيب السؤال اللي بعده. دكتور الكمبريشن ثيرابي هو نفسه الستوكينجز اللي بنحطهم ولا بيفرقوا يعني بنحط بيفرق عن الستوكينجز بس الجواب هو compression therapy. So compression stockings is part of the compression therapy. اوكي شو هاي الصورة اللي شايفينها؟ مش ERCP؟ اوكي ERCP ممتاز. طيب what are the complications of ERCP؟ pancreatitis شو كمان؟ cholangitis بالضبط cholangitis perforation. شو كمان؟ دكتور cholangitis فتش حكيناها. bleeding صح؟ ممكن يصير bleeding. طيب ليش ممكن يصير bleeding؟ هذول عندهم coagulopathy المرضى اللي عندهم obstructive jaundice. يس عندهم فيتامين كي. ايش how do you differentiate vitamin K dependent factors من other؟ شو بتعمل تيست؟ PT والINR are prolonged. PTT So PT and INR هاي very important. PT and INR. So you have to make sure before you do ERCP in any patient with obstructive jaundice إنه عندك ال PT and INR is normalized before doing this procedure. Otherwise, they might bleed significantly. طيب؟ So ال PT وال INR. فأنا ممكن أغير لكم بالسؤال بقول لكم هاي ERCP وهكذا فاهمين. طيب what is this؟ دكتور غيرت الصورة ولا بعدك؟ لا الصورة نفسها. نفسها. شايفين السهم؟ دكتور ما لا الماركر مش مبين. هسه مبين. What's this؟ left hepatic duct. Right. هاي this is the right hepatic duct. صح ولا لا؟ Yes sir. وهاي left. Okay, so and this is the common hepatic duct. This is the gallbladder with cystic duct here. This is common bile duct. This is the pancreatic duct. هنا we go through ampulla of beta. Okay, so هاي الأشياء very important. طيب السؤال اللي بعده شو شايفين؟ pneumoperitoneum. So air under diaphragm. So هاي الإكس راي لازم تكون إيش؟ ريكت إكس راي صح ولا لا؟ دكتور لازم تكون ريكت ما يكونش سوباين. طيب افرض المريض ما بيقدرش يوقف شو بتعملوا؟ lateral decubitus. ايش هي اسمها؟ lateral decubitus. left lateral decubitus. اوكي واضحة؟ دكتور. طيب هاي الصورة شو شايفين هون؟ طيب ليش انتوا حكيتوا جول بلادر ستونز مش اشي ثاني؟ ليش ما تكون جول بلادر بوليب كانسر هذول؟ Acoustic shadow. Excellent. So شايفين السهم الأسود هذا بفرجيك في acoustic shadowing. Okay. Ultrasound of the gallbladder demonstrates normal gallbladder emphysematous acoustic shadowing. So it's acoustic shadowing. في عنا. طيب انتوا لما تتفرجوا على ultrasound زي هيك شو بهمكم تشوفوا بالجول بلادر؟
ستونز. سو الستونز هي شفنا الستونز، شو بتعلق على الستونز؟ الايكوجينيسيس بدك تعلق على العدد، سو سنجل اور مالتيبل. بدك تعلق على اللوكيشن، is it impacted in the Hartmann's pouch ولا لا free in the gallbladder. بدك تعلق كمان على ايش؟ thickening of the wall edema. اوكي سو هذا الوول تاع الجول بلادر edema edematous thickened wall، في free fluid around the gallbladder or around the liver, and you should check for direct and indirect features of common bile duct stones. شو من الدايركت features انه في common bile duct stone؟ انه تشوف الستون نفسها بالcommon bile duct، so هاي direct feature. او indirect تشوف dilatation of the common bile duct. ايال common تشوف stone ولا تشوف dilatation؟ dilatation دكتور. بالضبط dilatation، لأنه عشان ultrasound is very sensitive for gallbladder stones, but it's not very sensitive for common bile duct stones. الأكثر إشي اللي بيخلينا نفكر بcommon bile duct stone إنه يكون عندنا dilated CBD dilated common bile duct. واضحة؟ فمش بهمني بس اقول ستون ولا مش ستون، بهمني اقول عددهم single or multiple، location تاع الستون، any evidence of inflammation in the wall of the gallbladder, any evidence of free fluid, any evidence of dilatation in the intra or extra hepatic common bile duct, hepatic ducts and common bile duct. هاي الأشياء very important. ممكن أعلق على head of the pancreas as well. شو هاي اللي شايفينه هون؟ ingrown nail دكتور. ingrown toe nail. أوكي. شو اسم البروسيجر اللي بنعملها للingrown toe nail؟ طيب ليش بصير عندنا ingrown toe nail؟ بقصه غلط. they cut the edges. مش راح احكي لكم بتروحوا على براوز وبتشوفوا الصورة تاعت الانجرون تونيل وشو الاشياء اللي هي features of it, what is the operation that we do. لانه لاحظوا مش حاط ولا سؤال، فممكن هاي يجيكم بالامتحان هذا. فشو الاوبريشن، شو التريتمنت لها، how does it happen. البنات اللي بيلبسوا أحذية ضيقة اللي مبوزة هاي، اوكي. how do you cut your nails is really important, and the treatment of this and what is the procedure called. طيب تمام. شو شايفين هون؟ ليمفديما. طيب شايفين أول شيء أنتوا بتحكوا، شايفين أول extensive left lower limb swelling in a young female، صح ولا لا؟ in a young female. So this is a left lower limb swelling. طيب شو differential diagnosis لهاي؟ lymphedema دكتور. Elephantiasis. أول شيء بتحكوا is it painful or painless. If it was painful you think of proximal DVT، يعني iliofemoral DVT إذا كانت painful. If it's painless this is probably a lymphedema. هلا شو types of lymphedema؟ عندنا primary وعندنا secondary وعندنا congenital وعندنا acquired. أعطوني أمثلة على acquired lymphedema. radiation. So أول إشي malignant infiltration of the lymph nodes. Okay. So malignancy, radiation,
therapy و damage to the lymphatics أو surgery زي لما بنعمل axillary clearance بالبريست بصير عندهم upper limb lymphedema. طيب في physical finding بالاكزامينيشن بتفرق لي الليمفedema عن أشياء أخرى من الإديمة؟ non-pitting edema. Non-pitting edema. non-pitting. سامعين بشيء اسمه Stenner sign. ستيمر ساين؟ Yes. هاي ترى راح يجيكوا عليها سؤال بالفاينل، لأن كنت بحط أسئلة هلا على الامتحان تاعكم الفاينل. أوكي. So lymphedema is very important، ولازم تعرفوا الميلروي ديزيز، الليمفedema بريكوكس، ليمفedema تاردا، وكل هاي الأشياء شو التايبس تاعتهم، congenital and acquired والprimary and secondary. طيب شو ال possible complications of lymphedema؟ ممكن يصير عندهم lymphangitis recurrent infections in the skin. فهذول دائما لما يجوك بتقولهم you have to make sure if you get pain in your legs or redness, erythema or hotness to seek medical advice على السريع، لأنه لازم يأخذوا IV antibiotics. So they develop recurrent lymphangitis. طيب في كانسر بصير عندهم هذول ممكن يصير complication للليمفedema؟ الليمف انجيوساركوما. شو اسمه السندروم ها؟ واحد جوجل it. What do we call lymphangiosarcoma? Okay, so you need to know Stemmer sign. You need to know what is the differential diagnosis of unilateral or limb swelling. أفضل شيء تقسموها إلى painful و painless. In painful لهم causes، واحدة منهم DVT, the most important thing. And if it's painless, it's probably lymphedema. دكتور ستيوارت-تريفيس syndrome. Yes, Stewart-Trevis syndrome. سامعين فيه قبل؟ أنا كنت كاتبه عندي على النوتس بس ناسيه دكتور يعني. so هاي واحدة من الأشياء اللي بتصير اللي هي lymphangiosarcoma اللي هو ستيوارت-تريفيس syndrome. طيب شو هاي المريض بيعملوا لها هاي؟ fine needle aspiration. لا هاي مش fine needle aspiration. core needle biopsy. لا هاي قاعدين بيعملوا drainage of a cyst. اوكي شايف حط بالبريست في needle وقاعد بيعمل aspiration. So you have to differentiate to know what are the types of cystic lesions of the breast. Benign cystic lesions واحدة من التريتمنت لهم aspiration. طيب هذا المريض شو بنعمل له هيك؟ rigid sigmoidoscopy. ممتاز. It's rigid sigmoidoscope. Okay, so what is this position called? شو البوزيشنز اللي بتفحصوا فيهن بتعملوا فيهم PR؟ شو اسمها؟ left lateral decubitus. شو كمان؟ ليثوتومي. لا مش لايثوتومي، هاي مش لايثوتومي. جاك نايف بوزيشن. لازم تروحوا على براوز وتشوفوا كل البوزيشنز اللي بتعملوا فيهم PR. اوكي، what are they called؟ لأنه ممكن أقول لك شو هاي البوزيشن المريضة نايمة فيها. what is this procedure اللي بتنعمل. اوكي، is it flexible, is it rigid؟ ليش مش كولونوسكوب؟ هاي is rigid sigmoidoscopy. اوكي طيب شو هاي اللي شايفينه؟ Staghorn stone. Staghorn stone. طيب you have to know what are the contents of this stone. شو ammonium sulfate magnesium.
and what are the predisposing factors to develop such stones. طيب UTI. يعني you need to know them. طيب obstruction. طالع عندكم الصورة هاي؟ دكتور. دكتور. So this is an 80-year-old lady presented with a neck mass. هيها neck mass. It was related to the upper third of the sternomastoid muscle, cystic, and so دائما لما انتوا بيجيكوا any neck swelling في clues بالسؤال. أول شيء location. Is it in the anterior or posterior triangle of the neck? Is it cystic or solid lesion? وبعدين is it in the midline or non-midline lesion? هلا this is a cystic lesion and contains cholesterol crystals. The mass is most likely شو هاي؟ Branchiosis. Yes, okay. So هلا شو most common neck swelling? lymph nodes. Lymph node. ممتاز. So lymph nodes. هلا lymph nodes شو causes of lymphadenopathy in the neck? malignancies أو infiltration. ممكن يكون في جدول ما راح أقول لكم إياهم. في جدول ببراوز حاط لك شو هم ال causes of lymphadenopathy بطريقة جدا حلوة. وممكن يجيك ممكن هاي أحولها لليمف نود. أجيب صورة لليمف نود أو أحول السؤال هذا إنه this patient presented with a gigodigastric lymph node that has been there for a while يعني ages يعني صار لها months, years. And then what are the possible causes of this lymphadenopathy? اوكي هلا انا بالسؤال هاي لو جبت لي اياها انا لحالها هي سوري لو جبت لي اياها لحالها الصورة ممكن اقول هاي lymph node بس لانه حكى cystic lesion and on aspiration it contains cholesterol crystals معناته مش lymph node. طيب شو هاي اللي شايفينه؟ Pedunculated polyp. هلا pedunculated this is a pedunculated polyp. ممكن اجيب لكم this colonoscopy reveals a pedunculated polyp. Please answer all of the following are true regarding colonic polyps except فاهمين كيف؟ مش شرط اجيب لكم نفس السؤال هذا what is this. ممكن اجيب لكم هاي الصورة واقول لكم all of the following regarding colonic polyps are true except تمام. So you need to know what are the types of the polyps. في عنا adenomatous polyps والadenomatous polyps either tubular or tubulovillous or villous. في عنا hamartomas polyps. في عنا congenital and acquired polyps في عنا sessile and pedunculated. شو المالجنانت بوتنشال بيعتمد على ايش في هذول البوليبس؟ whether is it their size هيستولوجي تبعه كمان size 2 cm size. size very important صح size وغيره الفيلاس component mutation برضه. ايش؟ هو الاسوشيتد ميوتيشن اللي تيجي معه. لا dysplasia villus component. So you need to know what are. مرة جبتها بالميني اوسكي بجوز للجروب اللي قبلكم او اللي قبلي العام بجوز. What are the predisposing يعني بالبوليب شو ال predisposing factors for malignant what are the يعني for malignant potential in a polyp. اوكي طيب هاي المريضة شو عندها؟ goiter. Okay, so thyroid goiter. It moves. All of the following are true, except it moves with swallowing.
Is that true or not? True. True. Yes. Why does it move with swallowing? So within the pretracheal أنا fascia, بالpretracheal long with the fascia. esophagus and trachea. Yes. Yeah, it's attached to the pretracheal fascia. The patient has no clinical picture of hypo or hyperthyroidism. It's True possible لأنه ممكن تكون euthyroid. ممتاز. ممكن تكون euthyroid. ممتاز. Originated from a posterior triangle of the neck. False. False. Okay. By percussion, you can check if it has retrosternal extension. Patient Yes, might that's have a hoarse voice. Okay. So اللي هي it's not originating from posterior triangle of the neck. صح؟ شو اللي شايفينه هون؟ testicular torsion. Testicular torsion. Okay, testicular torsion. Describe the gross finding. شو البست مانجمنت لهاي what is the best management? All of the following are precipitating factors for this condition except. Okay. هاي مش راح اقول لكم اياهم لانه it's not my specialty بس انا حكيت هاي غششتكم صورة يعني. طيب شو هذا البيشنت عنده؟ شو هاي اللي بيكون هنا submandibular gland? Stone. Yes, Dr. High stone. Submandibular duct. So this is the submandibular duct وممكن وهاي اللي فيها stone. Okay. So you need to know what are complications كيف بيجي البيشنت what is the presentation of this patient. طيب what is this؟ اقرأوا السؤال. Small. Dr. A. ايش الجواب؟ A. For adhesions. هلا أول إشي خلينا نرجع للسؤال. So this is an intestinal obstruction. ليش؟ لأنه we have the cardinal features of intestinal obstruction which is colicky abdominal pain, vomiting, distension, اللي هن PVDC, pain, vomiting, distension and constipation. She had a history of laparotomy 5 years back. هلا the X-ray shows dilated intestinal loops. All of the following are true. هلا this patient شو اللوب هاي؟ Is it small or large bowel loop? Small bowel loops. Small bowel loops. وكلو ثاني إنه it is a small bowel loop. أول شيء it's centrally located. ثاني شيء عندنا الvalvular conniventes they are traverse the whole wall of the bowel. الإشي الآخر إنه عادة بعد الادهيجنز will cause intestinal الادهيجنز usually affect the small bowel rather than the large bowel. Adhesions إذا صار adhesions intestinal obstruction due to adhesions it affects small bowel. طيب. So the intestinal loop in the X-ray is transverse colon. No, it's not. واضحة السؤال؟ واضحة دكتور. واضحة دكتور. فممكن أجيب لكم سؤال زيه يعني أو بفرق الصورة عنه. طيب. هذا I will skip it.
شو هذا السؤال after the next this ultrasound presented fever jaundice so why do we do ERCP We want to remove the stones. لا ليش انت فكرت ERCP دكتور مش المفروض كوليسيستكتومي لأنه الستونز بالجول بلادر فلازم أشيلها كاملة. عنده fever jaundice. ascending cholangitis. So ascending cholangitis, the best next step is ERCP, okay? Because we have fever, jaundice, and right upper quadrant pain. So you stabilize the patient, and the next step is ERCP. بعدين later on after yes. remove the stone. بالضبط. طيب. This is an abdominal aortic aneurysm. Okay. So it's infrarenal, below the renal arteries, higher right renal artery. This is the left renal artery. This is the lymphomesenteric artery coming off the aneurysm. وعندنا right common iliac artery or left common iliac artery. All of the following are risk factors for aneurysm disease. أول شيء smoking, is it risk factor? Yes. Yes. ممتاز. Diabetes? Yes. Yes. لا. No, it's not. It can be protective. أيوة ممتاز. مين اللي حكى إنه it's protective؟ مهند. مين قال لك إياها المعلومة هاي؟ مرت علي وأنا عم بدرس. So diabetes is protective لأنه إحنا كل الطلاب والدكاترة بيفكروا diabetes we all know that it is a predisposing for atherosclerosis بينما بالانيوريزمال disease it's protective. هاي التريك فيه السؤال. The most important risk for rupture is diameter. كل ما زاد الدياميتر كل ما زاد الدياميتر تاع الانيوريزم كل ما زاد الريسك of rupture. All of the following are criteria for true aneurysms, except focal, permanent, involving all the layers of the wall, dilatation caused by external trauma. لا, external trauma بتعملنا false aneurysm, مش true aneurysm. Okay? خلاص, I think بكفي صور هيك. هاي عارفين هالصورة صح؟ شرحت لكم إياها مرة. Rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. طيب, what's this? Myoglobinuria. This is a thing. سامعين فيه هذا؟ 3 ways for its cat. لا. Things taken Blackmore tube. bleeding صح لما فهاي you have to know. أول شيء خليني أحكي لكم إياه لأنه هذا السؤال. It represents a things taken Blackmore tube. It has an or nasogastric used in the management of upper GI bleeding due to bleeding from esophageal varices. Yes. Prolonged deployment of the balloon will lead to pressure necrosis or rupture. صح. It is used for bladder drainage. It has 2 balloons. واحد balloon in the stomach, واحد بالesophagus. So it has 2 balloons. It's not a drainage balloon, a bladder drainage balloon. Okay. في أي أسئلة so far؟ دكتور إذا ممكن تشرح الصورة اللي قبلها لأنه ما انشرحت لنا يعني ما مرت علي قبل rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis, it can happen due to delayed presentation following acute lower limb ischemia when you do revascularization. فبصير عندهم إيش؟ T-colored urine because of myoglobin, and this will lead to إيش؟
renal impairment, it can lead to renal impairment. So the picture for the patients following high voltage electrical burn. So rhabdomyolysis can happen after delayed presentation of acute lower limb ischemia or the high voltage electrical burn. Diagnosis, all of the following are true except diagnosis confirmed by plasma creatinine kinase and myoglobinuria. صح ولا لا؟ صح دكتور. بيرتفع لأنه بصير muscle damage. So بيرتفع الكرياتينين كاينيز بيجي من المسل. التريتمنت is to maintain hydration. صحيح دكتور عشان renal failure. صح. We have any kidney problem, the most important thing is hydration. The associated renal impairment is pre-renal in origin. High false. It's not pre-renal, it's renal. لأنه due to myoglobin deposition in the renal tubules. Treatment includes alkaline diuresis. So بسموها alkalinization of the urine. This patient is at risk of myocardial damage. صح. ليش؟ بوتاسيوم. بالضبط. ممتاز. واضحة هلا لكم هاي مش شرحت لكم اياها بمحاضرة الليمب اسكيميا؟ حسبي الله. ما بتجاوبوش يعني you can't answer حتى؟ دكتور جروبنا لا ما شرحت لنا اياه. كم واحد انتوا اليوم؟ مين معايا؟ بالأصل جروب بي 7 و 8. في 125 واحد بيحضروا يعني كل التيم شكله. دكتور دخل. طيب ممتاز. في أي أسئلة على الامتحان؟ دكتور أنا عندي سؤال. الميني أوسكي هلا كم سؤال صار بعد لما صار أورال؟ 28. الامتحان 28 سؤال ميني أوسكي و12 على الأورال وال15 على شو اسمه هاي evaluation. 5 منهم كويز و5 منهم بكرة عندكم كويز بتعرفوا صح؟ صح. 5 على الكويز و5 على البروجكت. شو صار بالبروجكت؟ المفروض بكرة الكل يكون سلم دكتور. مشان ألحق أعمل علاماتكم وكل إشي. فبليز يعني بكرة أو يوم الأحد تكونوا مودين لي إياهم مشان أقدر أبلش أقرأهم. أوكي. البروجكتس والحضور والغياب 5. دكتور الميني أوسكي هيكون كله صور ولا لا يعني؟ الميني أوسكي زي هيك ممكن يكون. والله مش ذاكر حطيته زمان مش عارف. دكتور عندي سؤال. بنقسمه بالنص يعني أسئلة وصور. اوكي دكتور يكون كله مالتي تشويس ولا ممكن يكون إساي؟ ايش؟ مالتيبل تشويس كله ولا إساي؟ لا كله مالتيبل تشويس. دكتور معلش بس أسأل أنا ولا مهم؟ دكتور بس بدي أسألك، هل كتاب سيرجيكال ريكول مناسب لدراسة هيئة الامتحان؟ لا تمام. شو في أسئلة ثانية؟ دكتور إيش بيختلف الفاينل عن الميني أوسكي؟ ولا يعني إيش؟ كيف إيش نفس الفاينل ضع دائرة يعني احتمال نجيب صورة صورتين بس it's mainly multiple choice. والفاينل 75 سؤال. وراح صح راح حطيت لكم أسئلة من البيدياتريك سيرجري. أوكي
بيدياتريك سيرجري داخله معكم، أعطوكم محاضرات، فلازم تنبهوا على الجروبات الثانية اللي هي A وجروب C I think. إنه بالامتحان الفاينل راح يجي أسئلة pediatric surgery maybe 5 or 7 questions حطيت. بالميني اوسكي كمان ولا بس فاينل؟ ممكن بالميني اوسكي يعني. مش اخذتوا محاضرات انتو؟ لا دكتور ما أخذناها. احنا جروب ايه ما اخذ دكتور. بس حتى مطلوبة منكم يعني بس لازم ما حد اعطانا اياه دكتور. ايش؟ ما حد اعطانا المحاضرات الجروب ايه. جروب A وجروب C مطلوبة منكم هاي المحاضرات. طب what about the plastic surgery lectures؟ خلص they're cancelled. لا بلاستيك سيرجري، لأنه ما في بلاستيك سيرجري ما بنجيب عليهم أسئلة، بس الأشياء لأنه الدكتور أحمد بركات أعطى الجروب C، أعطى جروب B I think B أنتو بري صح؟ أنا دكتور إحنا أعطانا. ف هيك يعني they are included. ف هاي آخر أسبوع، هو الأسبوع الجاي في عندكم انتوا راوندات؟ حكوا 29/4. طيب تمام. فهاي هيك سو فار اللي بدي تعرفوا إنه بيدياتريك سيرجري رح يجي منهم أسئلة لكل بالفاينل، وممكن بالميني أوسكي يجي أسئلة كمان. المحاضرات كمان تاعت اليورولوجي ركزوا عليهم. وبس يعني هيك كله راح يجي منه أسئلة. دكتور هسه جروب A كمان راح يجي في الميني اوسكي بيدياتريك ولا لا؟ لا جروب A I don't think لأنه ما حطيتش لأنه قدمتوا أنت أصلا كان لازم امتحانكم زمان صح؟ ما حطيتش أسئلة بيدياتريك، بس لازم أنتوا تكونوا دارسينه للفاينل. تمام. طيب خلص بكفي اليوم تمام. هيك. اكسلنت، يلا يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. باي.